Sup fam, Vince here and welcome back to my channel. In today's video, papag-usapan natin kung ano ba ang nangyayari sa buhay ko, bakit ba wala akong vlogs, ano na bang future ng channel na to, ano nang totoong ganap. Kung interesado kayo, you can keep on watching, but if you're not, you can skip this video. I am getting a lot of messages on my social media accounts from the GloFam community na bakit wala na daw akong vlog, ano daw bang nangyayari. Alam nyo guys, I think yung iba sa inyo iniisip na parang tinatamad ako or what. Actually, hindi ako tinatamad. Sobrang nag-fail lang talaga ako sa isang malaking bagay. And ano yung bagay na yon? Proper time management. Bakit ko nasabing nag-fail ako dun sa time management? Kasi hindi ko maayos yung schedule ko na mapa-perfectly fit lahat ng mga kailangan kong gawin sa buhay. Sobrang mali ko na hindi ko ma-identify kung ano na yung urgent and kung ano na yung important. Parang gusto ko kasi lahat pagsabay-sabayin ko, pero dahil nga isa lang yung katawan ko, kahit na i-wish ko na gusto ko na parang magkaroon pa ng 4 pa na clone na ako din at gagawin ko lahat to. Well, pantasya lang yun sa akin kasi never mangyayari yun. Marami ako napapanood na vlog na sabi mag-delegate, pero wala akong mapapag-delegatean. Ako lang yung nandito. As in, literal, ako lang. Yes, halos kaka-launch lang nung photography brand ko, Snap by VNCI. Meron akong nag-handle para doon. Pero they're solely for Snap by VNCI. Hindi nila pwedeng pakialaman yung ibang businesses dito sa buhay ko. So, doon talaga ako sobrang big time nag-fail. Proper time management. I was a bit busy sa Snap by VNCI. I will be honest with you. Hindi ganon kadami yung customers sa Snap by VNCI. Ini-expect ko na yun. Expect the worst nga, diba? Pero okay lang, tuloy-tuloy pa rin naman kami. And everyone is still doing their best para ma-pull off talaga yung Snap by VNCI. Isa pa sa rason na pinagkakabisihan ko is family business. Yung range ng edad ng tao dito sa bahay namin is yung mama ko, 70 plus na siya. Tita ko, 50. Uncle ko, magsi-60 plus. Kapatid ko, tsaka ako na lang yung nasa mid-range. Tapos, meron kaming 2 bata. Isang 2 years old and isang 8 years old. So, yung gawa talaga dito is medyo intense. Kasi, ang nangyayari is ako yung nag-iisip para dun sa family business. Lahat ng mga accounting, marketing, kung ano-ano pa, ako yan. Tapos, yung execution sila. So, 2 yun. Yung sa family business, meron kaming tinayo dito ang parang mini tindahan, which is happy naman ako kasi nakikita ko naman yung profit and nag-expand naman pa konti-konti at least. And ayun, meron din kaming business na frozen goods, yung mga siomai, siopaw, ganun. Kung gusto nyo, order lang kayo. So yun yung 2 pinagkakabisihan ko. And another thing na pinapagkabisihan ko is nagtatayo ako ng bago kong business. If you guys have been following me sa Instagram ko, nakita nyo na nag-post ako ng mga AQUASCAPE o kaya planted tanks o kaya mga fishes kasi isa yon sa passion ko. Nung nabubuhay pa si Papa, mahilig talaga siya mag-alaga ng mga animals. And isa sa mga inaalagaan namin nung maliit pa ako is isda. So yun, parang nung una nagsimula lang ako sa isda para sa pamangkin ko until na na-develop, lumaki siya ng lumaki. Kaya ngayon, naisipan ko na ila-launch ko in the future yung Drip by VNCI. Yung Drip, actually yung main na binibenta sa kanya is guppies or yung mga isda na maliliit. Dati yung mga guppies is wala lang. Ano lang, pakain lang sa mga bigger fish. Pero ngayon meron na sila mga lahi-lahi. So, yun yung main na ibebenta sa Drip by VNCI. Sa ngayon, binubuo ko pa yung Drip by VNCI kaya naging medyo intensely busy talaga. I mean, gusto kong mag-film pero kailangan kong nasa labas ako para i-check, pakainin yung mga isda, gawin yung mga tanks. Yung another thing for Drip by VNCI is gumagawa rin ako ng mga aquascape. Aquascape is like bringing nature to your home. So, yung aquarium mo is lalagay mo ng hardscape like woods and some stones, tapos tataniman mo siya ng live plants. Others think na it's very simple dahil tataniman mo lang naman yun eh. Pero sobrang challenge kasi kailangan tumubo nung halaman mo
at hindi mamatay. So, it's a lot more complicated than you think. Hindi lang siya basta tinanim mo lang and iwanan mo na lang tutubo siya. It's not like that. Kaya naging sobrang busy ko sa Drip by VNCI. Yun yung tatlong factors na kinabisihan. Actually, 4. Kinabisihan ko. Snap, Drip, tapos yung dalawang family business. And ayun, pero I want you guys to know na makakabalik na ako sa pag-vlog kasi medyo na-stabilize ko na yung Drip by VNCI. It's not yet like super duper launched na. Soft launch pa lang. And nakakapagbenta na ako ng some few items pero it's not like fully open as of the moment. Yung Snap, it's okay. Snap is stable, Snap is doing well, and nagkakaroon ako ng income from Snap and I'm just so happy. Kasi ang hirap ng buhay, pandemic, so kailangan natin kumita not just for myself, but also for Drip and also for my family. Today, I think this is the 4th vlog na na-film ko. Ito yung pinakaunang vlog na mapapanood nyo, pero in the next few days or weeks, mapapanood nyo na rin yung mga susunod-sunod pang mga vlogs na film ko today. And starting today, I will be allotting more time on the vlogs. Sobrang thank you dun sa mga brands na so patient na naghintay para sa mga reviews ng products nila. Some people may say na parang ano ba yan, tanggap na lang ng tanggap ng PR. Pero kasi yung main point ko kasi is maliit ka man or malaking brand, everyone deserves to be seen. Everyone deserves a product review. Hindi lang porket sikat lang yung i-review mo, sikat lang talaga yung gusto mong i-endorse. Gusto ko bigyan ng chance lahat. Wala akong pakialam kung million na yung followers ng brand or kung sobrang liit lang ng brand. As long as nagtiwala sila sa akin, I will be doing my best and ayun, i-execute natin ng maayos talaga. So for all the brands out there, thank you so much for supporting my channel. Speaking of channel, yes po, kaka-explain ko lang na sobrang busy ko na pero dadagdagan ko pa ng kabisihan yung buhay ko. Gumawa ako ng channel for Drip. So it's Drip by VNCI. Please do support my second channel if you guys are fish lovers or if you love AQUASCAPE or nature. Yun yung magiging theme ng Drip. More on mga isda, more on mga plants. Doon iikot yung Drip. How to take care of guppies, what are the proper food for them, kung paano ginagawa yung food, ano yung ginagawa para maayos yung health nila. For planted tanks, ano yung makailangan mo to make a planted tank, ano ba talaga yung budget for a planted tank, bakit medyo mahal ang planted tank, anything about planted tank and fishes or guppies, dun yung mapapanood sa Drip. So please do support my second channel. I'll put all the links ng second channel ko on the description box down below. Please i-subscribe nyo na yun. Kung makeup talaga is love na love ko ngayon, yung first love ko talaga is fish keeping. And gusto ko pagsabayin yun ngayon. I know it's complicated. Parang clashing. Makeup tapos fish. Medyo weird combination. That's why I decided to make a separate channel for it. I'm not gonna mix the makeup dito and the fish dito sa Gonzales main channel. So, gawa tayong bago. Ayun. So, thank you so much for everyone who supported me. Thank you so much for everyone who sent me DMs asking me how I was doing. Thank you for the concern, the love, and the support. By the way, for the Gonzales vlogs, there might be a little bit of a change. I want to simplify everything. Since ako lang talaga yung gumagawa, what I mean by that is, ako yung nag-film, ako yung fin-film, ako yung nag-edit. Ako, technically lahat sa Vince Gonzales YouTube channel. Hindi ako nagpapa-edit sa iba. So, gusto ko talaga i-simplify yung vlogs. What I mean by simplify is less effects, less yung mga extreme pictures, less yung mga parang canned YouTube terms like, please do make sure to subscribe to my channel, hit the like button, hit the notification bell. Wala nang ganun-ganun. What I wanted to do is to give you the information that I wanted to relay straight up. Wala nang paligoy-ligoy pa. Kung product review, you will get the review that you deserve. So naisip ko na what if onset pa lang, pak lahat ng information hanggang sa matapos. Kung medyo short man yung video, well, then magiging short yung video. Kung magiging mahaba yung video because there's a lot of information, then magiging mahaba yung video. Pero yung gusto kong i-commit sa inyo is you will get all the information that you need for all the product reviews na gagawin ko sa Vince Gonzales YouTube channel. Wala na tayong
paligoy-ligoy pa. That move will be beneficial for me as well dahil nga sa sobrang daming nangyayari sa buhay ko, mas mapapadali yung pag-edit natin ng videos. That means na mas maraming content yung mailalabas ko for you guys and hindi nyo na kailangan mag-wait ng sobrang tagal para sa isang video. So I really hope na you guys would understand. You would see the changes nung pag-edit ko. It's not like a super drastic change, but we'll just go direct to the point. Makikita nyo yun on the next few videos na ire-release ko. So again, thank you so much for all the love and support. I love you guys. I'll see you on the next one.